headmasters of South Tiamari School and respected teachers of South Tiamari schools and my colleagues and to all the dear students of these schools. First of all, I would like to heartily welcome you all to this beautiful event, and you all are told about this program earlier and hope you all have understood and you will cooperate us to continue this program. And saying this, I am going to start this beautiful event, and before that I would like to call on the stage our respected principal of this school on the stage to say something. प्रतिभा সন্ধানী অনুষ্ঠান পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে আমাৰ বিএড কলেজৰ তৰফৰ পৰা অহা ছাৰ-বাইদেউসকল, মোৰ সহকৰ্মী ৰাভা ডাঙৰীয়া, আলম ডাঙৰীয়া আৰু কাকতি ডাঙৰীয়ানী, মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, অৱশ্যে মই এই অনুষ্ঠানটোত মনোনিৱেশ কৰিবা আৰু ছাৰ-বাইদেউ যিদৰে অনুষ্ঠানটো চলায় তাত সহযোগিতা কৰিবা। ঠিক আছে, ছাৰ-বাইদেউসকল চলে লওক। I would like to thank respected principal sir of this school. Indeed, the talk he has delivered right now was very much inspiring and it was really beautiful. And he asked you all as well to cooperate us so that we can make this event a successful one. And right now I'm going to start the event by calling the name of the participants one by one. I would ask you to come over the dais and to present whatever you are asked to present. Our first participant is bearing the roll number 6. প্রতি মাননীয় প্রধান শিক্ষক মহোদয় আৰু তাৰ লগৰীয়া সকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সকল, I think মানে এটা motivational thought হ'ব পাৰে। নিজে বনাইছে আপুনি। Actually, I want you all to give a big round of applause for Noor Alam. এটা তালি মাৰি দিয়া। But যিটো মেছেজ তেওঁ দিছে সেইটো কিন্তু বহুত ভাল দিছে। তেওঁ এটা কথা কৈছে যে we have dream, we have so many things but not for us, only for our families. Okay, আমাৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে, but সেইটোতে আমি সুখী হওঁ। বহুত ধুনীয়া এটা মেছেজ দিছে। Okay, মই next roll number 9. Roll number 9 of class 8 are being invited to come on the dais for the মই আজি গছ ভাল পোৱা ককাৰ খন সেইটো কবিতা আবৃত্তি কৰিম। গছ ভাল পোৱা ককাৰ খন, ভাল পালো ৰঘুনাথ, তুমি মোক পুতেৰাৰ বিয়ালৈ মাতিলা, পিছে ৰভাখন দিবলৈকে আমলখি গাছজোপা কিয় না কাটিলা, আলহী অতিথি যাব ভৰা নাইকিয়া হব, বোবাৰীয়ে ঘৰখন দিবহি পুৰাই, পিছে কবাচোন ৰঘুনাথ আমলখি গাছজোপা সহজতে পাবানে ঘূৰাই, দৰাটোক মাতাজন এজনকে আশীৰ্বাদ দিওঁ আৰু যাওঁ, গছজোপা কটাৰ বাবে লুচি ভাজি ৰসগোল্লা একেকেও নাখাওঁ। কবি ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া। Okay, this is Jumoni and he has done really well. Okay, it was a wonderful performance, wonderful recitation of the poem. বহুত ধুনীয়াকৈ গাইছে। কবিতা এটা ৰিচাইট কৰোঁতে সেই কবিতাটোৰ ৰিদম, প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন বহুত বস্তু আমাক লক্ষ্য ৰাখিব লাগে ন, অলপ মানে এক্সপ্ৰেশ্যন দিব লাগে, য'ত যি টোন আছে সেইটো এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগে আমাক। তাই বহুত ধুনীয়াকৈ গাইছে কবিতাটো। Thank you so much, Junmani, for your wonderful performance. Thank you. And now I'm going to call our next participants is bearing roll number 12 of class 8. Roll number 12. And all the participants are being asked to get ready for the presentations. Don't take much time to come over the dais, okay? Just be ready for your presentation.
pretty flame. He asked me, the old man, by the state. Blindly on further than me. Than me what my land is like. Then Coca. মই কবিতা গাম জনভূমি মিলিল প্রথম চকু তোমালোকে তোমার কলাতে আই জনভূমি মুদিম আকৌ চকু তোমাৰ কলাতে শুই জীৱনৰ শেষ সন্ধিয়া মৰাৰ পিছত যেনে আহি আকৌ পাই খায় চিনহৰ চিতলি কলা ভাবুৰাই আত্মাই শেষৰ কবিতাটো আবৃত্তি কৰাৰ আগতেই কবিতাটোৰ টাইটেল ল'বা নামটো ক'বা তাৰ পিছতে কবিতাটো কোনে লিখিছে সেইটো ক'বা নামটো কবিৰ নাম নালাগে আগতেই কৈ দিবা কবিতাৰ নাম তাৰ পিছত কবিৰ নামটো কৈ দিবা তাৰ পিছত কবিতাটো আবৃত্তি কৰিবা प्यार करके देखो ना चाहत का मुझसे सनम इकरार करके देखो ना कितना मजा है कैसा नशा है कितना मजा है कैसा नशा है प्यार करके देखो ना मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना चाहत का मुझसे सनम इकरार करके देखो ना प्यार दिल का सपना है प्यार तुझसे करना है प्यार के रंगों से यार अपने दिल को रंगना है आज तक जो कहना था आज तुझसे कहना है दिल में अब छुपा है तू दिल में तेरा रहना है दिल ने कहा है दिल ने सुना है दिल ने कहा है दिल ने सुना है प्यार करके देखो ना मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना করে দেখো আমার এই অন্তর পলকে পলকে তুমি অন্তরের ভিতর জানি 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 তুমি আমার প্রেমের ফুল বলো 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 শুধু বলো না কবুল তুমি আমার